Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening, dear students. Today we shall discuss the last item, the last subject in academic material, conditional release. Conditional release. We shall start our discussion regarding to conditional release to present an overview and introduction of a conditional release. The major difference between the treatment conditional release consider a treatment measures, a part of treatment measures. The major difference between treatment and penalty ideologies built around in the former of the inmate is assigned to correctional program intended to prepare him or her for readjustment to the community, reintegration to reintegrate back to the community, and also the penalty. Such programs are not available. So there is a room for penalty and the treatment approaches, while little room provided for treatment and punitive approaches, because as we said before, punitive model totally concerned with penalty. So there is a little room for treatment and punitive approaches. Treatment methods are intended to be used in conjugation with restriction and authority in constructive and positive manner. Conditional release is, or can simply define as, a way by which defendant can be released from prison before serving the full or maximum sentence or penalty. So conditional release is a way that, or by which defendant can be released from prison before serving full penalty. Okay. So the defendant's rights and responsibilities while on conditional release will be very similar to those someone on parole. Parole carries the same system, the same philosophy, but applied in Anglo-American. In Egyptian penal law, conditional release provided instead of parole or another figure of parole. So if the defendant get out on conditional release, he or she may sign at the same arrangement signed by parolees. So additionally, defendant must follow the rules which set out by the parole or probation department or parole or probation officers, or he will risk losing conditional release. So release in such regard, not fine, but conditional. Conditional means that's a way or still a room for
canceling conditional release, although many states use the same word to refer to conditional release from a definite sentence and the conditional release from determinate sentence. And indeterminate sentence, they are not actually the same or are not carry the same rules. So, what is the legal aspects of conditional release in penal legislations? Conditional release may take the form of probation or the form of parole. It also involves persons who are found to be incompetent to stand trial or not guilty by reason of insanity. Conditional release may also exist for persons or provide for persons with a mental illness, sex offenders, lascivious criminals who face mandatory outpatient treatment. So, the public policy behind conditional release is to allow or to make a certain persons under certain conditions the least restrictive alternative with proper oversight that will prevent the person from recidivisting and being hospitalized. So conditional release is also used as cost-saving mechanism in response to overwhelming costs of incarceration or prison system and hospitalization. So, conditional release originally arose as an alternative to incarceration, also alternative to prison sentence. Okay? In an effort to reduce the costs of incarceration and address the increasing population of prisons, or as a penal treatment. So conditional release can be applied either as a penal treatment or an alternative to prison sentence. So conditional release is the most common avenue of release from prisons. Conditional release could be applied at any point, starting at pretrial phase, encompassing trial issues such as competency to stand trial or a finding of not guilty by reason of insanity, or to the post-conviction phase of sentencing, and also in the stage of post-release supervision. Post-release supervision. So, conditional release in the pretrial phase occurs when a court determines whether someone should be held in detention, pending trial, or can be released on bail, with certain conditions. With certain conditions. The courts may also have discretion or discretionary power to make appropriate pretrial release determinations by weighing the defendant dangerousness to the society against defendant liability interests. So, conditional release also involves or can apply on persons who are found in
found to be incompetent to stand trial, like case of insanity, although incompetent to stand trial are determined in criminal code. Once a person is found to have such status, his or her rights more closely resemble that of a civil veteran. So, conditional release for persons who or incompetent person, or for persons found incompetent to stand trial, and insanity acquies are used to address the public safety. The public safety concerns by providing monitoring in the community and reinstitutionalization if necessary. If necessary. So conditional release can also be used to address the high incarceration rates of prisons with the mental illness by providing an alternative to a prison sentence. A temporary order of observation or commitment may suspend the criminal proceedings until competency is restored and sends the defendant in such a case to psychiatric hospital in order to restore competency. So, conditional release, which either takes a form of probation, parole, or post-release conditional release, post-release supervision, also known as community supervision. بنتكلم في محاضرة النهارده يا ولاد على موضوعنا الأخير اللي هنتكلم فيه السنة دي طبعا عشان ظروف الوقت، وهو متعلق بالشابتر الثاني الأخير في الماتيريال بتاعتنا، وهو البينال تريتمنت، أساليب المعاملة العقابية. وهنتكلم فيه فقط على الكونديشنال ريليز أو الإفراج المشروط. نظام الكونديشنال ريليز ده النظام الموجود عندنا في التشريع المصري، بيقابله في بعض التشريعات نظام البيرول ونظام البروبيشن. كلاهما قائم على نفس الفلسفة العقابية. ايه بقى الفلسفة العقابية؟ فلسفة الإصلاح والتأهيل. عشان كده زي ما كنت بقول في أول أو تاني سلايد إن الكونديشنال ريليز مرتبط بفلسفة العلاج، يعني النظر للمجرم كشخص مريض يجب علاجه، اللي هي فلسفة البوزيتيف ثيوري أكتر منها، أو الكوركشنال موديل أكتر منها ارتباطها بالبونيتيف أسبكتس. البونيتيف موديل اللي هي بتقوم على فكرة العقوبة، لكن هنا لا، تقوم على فكرة الإصلاح. في لسه في روم، في مجال ل يعني للكونديشنال ريليز في البونيتيف موديل أو البونيتيف كونسبتس، لكن هو أساسا قائم على الفلسفة الإصلاحية. طيب هو إيه كونديشنال ريليز؟ ببساطة إن أنا ما ينفعش بعد ما أعاقب الكونديشنال ريليز كبينال تريتمنت، كأسلوب معاملة عقابية، أعاقب الراجل أدخله السجن، أطلعه من السجن مرة واحدة، هيحصل لي شوك. اتكلمنا في النقطة دي السنة اللي فاتت والسنة دي. حصل لي شوك علميا، زي بالظبط كده لما تكون حاطط انت ايديك في ميه سخنه وتيجي تحطها في ميه ساقعه والعكس، هيحصل ايه؟ هيحصل لك شوك. طيب كذلك الحال بالنسبه للشخص اللي قيدت حريته، وخصوصا لفتره طويله،
فترة طويلة يعني إيه؟ يعني هيكون مثلا خد imprisonment أو aggravated imprisonment أو life imprisonment، ويجي مثلا يقضي 10 15 سنة وطلعه للمجتمع مرة واحدة، هيحصل إيه؟ هيحصل له صدمة. الصدمة دي يطلق عليها صدمة الحرية. هيطلع من التقييد المطلق لحرية مطلقة. طب وده الكونسيكونس بتاعه إيه؟ بمنتهى البساطة هيبقى أسهل في ارتكاب الجريمة، لأن لسه المينتاليتي عنده مش 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 ستيبل، فهيرجع السجن تاني. طيب بنعالج الامر ده ازاي؟ بنضعه تحت نظام الكونديشنال ريليز، الافراج المشروط. يعني ايه؟ يعني ما بيكملش فتره العقوبه كامله، وهذا النظام يطبق under certain conditions. بيطلع قبل انتهاء فتره العقوبه. الصوت واضح؟ تسجيل شغال، الصوت واضح؟ فكنا بنقول ان الكونديشنال ريليز او نظام الافراج المشروط بيقوم على فكره ايه؟ على فكره ان انا ما اعرضش الراجل ده للحريه مره واحده، لا اطلعه للحريه جرادولي كده، ستيب باي ستيب. ولكن هطلعه للحريه بشروط، ما التزمش بالشروط بيرجع السجن تاني يقضي باقي المده. باقي مده ايه؟ باقي المده اللي ما ضاعش في السجن. طيب افراج المشروط بدايته في البوزيتيف ثيوري او البوزيتيف فيلوسفي كبينال تريتمنت، لكن بعد كده لما ظهر نظام الالترناتيفز بدأ يستخدم كبديل. كبديل لإيه؟ كبديل لإجراءات المحاكمة أو كبديل لعقوبة السجن، اللي هو نظام البروبيشن. البروبيشن كالترناتيف. أوكي؟ طيب ويمكن احنا قلنا ان كمان الكونديشنال ريليز بيعتبر شكل من اشكال البروبيشن او البيرو في بعض الاحيان. في بعض الاحيان وكمان يطلق عليه ده شكل او فيجر من الكوميونتي سوبرفيجن. يعني هنا ايه؟ الاشراف المجتمعي، لانه بيطلع تحت في المجتمع تحت اشراف السلطه. المجتمع نفسه هو اللي بيشرف على تنفيذ العقوبه، لان المجتمع بيشارك في تنفيذ الايه؟ العقوبه في هذه الحاله. طب community supervision allows a convicted defendant to serve his sentence in the community or a part of sentence in the community, either an alternative to prison sentence or a part of transition from prison back into the community. يا إما بيكون كبديل للسجن، أوكي، أو كمرحلة انتقالية، أوكي، للانتقال من السجن إلى المجتمع، من تقييد الحرية إلى الحرية. So, for convicted inmates nearing release, post-release supervision is often mandatory after a term in prison.
mandatory in such regard under certain conditions, not mandatory to probation officers or the relevant authority. Once inmates have served the minimum sentence, they are evaluated as to their potential for or qualification for conditional release. once الراجل ده قضى المدة البينية هيكون هنا خطة أو حقق شرط من الشروط اللي تؤهله للإيه؟ للإفراج الشرطي، تؤهله للتقييد، هل يطبق عليه نظام الإفراج الشرطي ولا لا. لكن هنا مش mandatory للسلطة المختصة، لا mandatory لو توافر الشروط. Okay, so the evaluation involves a review of inmate's file, psychological evaluation, risk assessment, a hearing, letters of support, recommendation letters, responses to conditional release violations vary depending heavily on the discretion of multiple actors in penal code. In some legislations, a formal revocation of parole or probation leads to revocation hearing. A revocation hearing individuals, in such case, individuals shall be a subject to conditional release are entitled to minimal due process, namely notes of processing or assistance of counsel. So the ordinary standard of proof is mere preponderance of evidence, meaning that state only has to show that it was more likely than not that the person or the inmate violated conditions of their release. Some violations results in mandatory revocation in accordance with the law. Other penalties can include returning to prison or modifying conditions of release. Before the inmate become a subject of conditional release, there must be determination, perhaps by official prison authority, probation treatment, parole treatment, whatever, or a treatment professional, or perhaps by a court, that such release is appropriate. Treatment is also often an important aspect of conditional release. Probation officers or therapists involved with persons subjects to conditional release are often required to report anything clinically significant to court or overseeing agency. This in turn can lead to revocation of conditional release if someone is acting in a way that could be dangerous. Is often falls to therapists to report the person or warn a potential victim.
Disclosure to the potential victim or the assault is an exception to traditional rule of doctor-patient confidentiality and exempts therapist from any liability from that aspect. However, failure to report not only to adults responsible for overseeing the conditional release, but also to warn the victim as well can lead to personal and professional liability. بعض الشروط، احنا قلنا في شروط متعلقة بالمدة، وفي شروط متعلقة سلوك الإنميت نفسه السجين خلال فترة تنفيذ العقوبة، وفي وفي شروط يجب عليه الالتزام بها خلال فترة الكونديشنال ريليس. بعض الشروط دي بتقع على البروبيشن اوفيسرز، على الاوفيسرز نفسهم، انهم مثلا يحذروا الضحايا المحتملين. طيب لو ما حذروش هنا هتبقى هنا في مسؤوليه ممكن تبقى جنائيه وممكن تبقى جنائيه ومدنيه. مسؤوليه متبوعه عن اعمال التابع ده 162 عندنا و163 و173 من القانون المدني. يعني لو ما حذروش الضحايا المحتملين ممكن هنا يبقى في روم او مجال للمسؤوليه، وخصوصا المسؤوليه المدنيه. The discharge of such a duty may require therapist to take one or more various steps depending on the nature of the case. Failure to report can lead to personal liability, not just professional liability, even when a person is a government employee. Besides personal and professional liability, third parties, such as the state and employers, are also subject of liability when dealing with such issues arising from one's conditional release. Besides the state and its employers in the private sector may also be liable for its employees in certain contexts, including those subject to conditional release. A person who considers subject of conditional release, the discharge of such duty may require therapist to take one or more various steps depending on the nature of the case. So, such steps shall differ from case to case. Failure to report can lead to personal liability, not just professional liability, when even a person is a government employee. Besides personal and professional liability, third party, such as the state and its employers, may also be a subject of liability when dealing with such issues arising from one's conditional release. Besides the state and its employers in private sector also may also be liable for its employees in certain contexts, including those subject to conditional release. Person who considers subject of conditional release has a right to challenge conditions of their or his or her conditional release. In addition, mandatory conditions that
Many states require, such as outpatient treatment or refraining from committing or conducting any criminal activity. Most states authorize explicitly authorize the imposition of additional conditions by court at their discretion. Although people who are subject to conditional release don't enjoy the same privacy expectation or ordinary citizens. As ordinary citizens, their expectation of privacy are not completely extinguished. So, for example, sex offenders who are subject of conditional release are often mandated to outpatient treatment wherein they must divulge information such as sexual history, past sexual offenses, regardless of whether they were convicted or not, because the disclosure fosters treatment. So, in fact, the purpose of conditional release is to allow a person more freedom while at the same time protecting the society or protecting the public from his dangerousness. So they are always competing interests between maintaining public safety and rehabilitating the released offender to reduce his or her possibility of recidivism and reduce the recidivism rates. الكونديشنال ريليز يا ولاد احنا قلنا فكنا بنقول يا ولاد ان الكونديشنال ريليز بيحاول يوازن بين مصلحة المجتمع كفلسفة أو كمنظومة أو كفكرة أو كإطار عام، بيحاول يوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المجتمع إنه ما يتأذاش بجرائم جديدة وإن ما يحصلش ريستبس، ومصلحة إيه؟ الشخص اللي بيطبق عليه هذا النظام. وبالتالي لازم يبقى في بالانس بين الاثنين، ان انا احمي المجتمع وان انا احافظ على حق الفرد ده او حق الشخص ده في انه يخضع لنظام الكونديشنال ريليز كبينال تريتمنت. اوكي طيب. Much of the success of conditional release depends on or based upon the relationship between the inmate or a person whom a subject of conditional release and the person monitoring their community behavior. عشان كده في الكونديشنال ريليز عشان يبقى النظام ناجح لازم يبقى فيه تواصل، لازم يبقى فيه علاقة بين الشخص اللي بيخضع على هذا النظام والناس اللي بيشرفوا عليه، ولازم يكون فعلا الإشراف ده فعال بشكل فعال وبشكل جدي. While positive relationship between offenders and agents is a factor that has been correlated with reduced the rate of recidivism, too much supervision can result
in higher rates of revocation. ما هو يعني لا، احنا بنقول لازم يبقى في علاقة ولازم في رقابة، لكن زي ما كنا بنقول يا أولاد فيما يتعلق بالجرافيتي أو السيفيريتي أوف بينالتي، إن كل ما تزيد قسوة العقوبة إيه ده هيفقد الديترنت إفكت. كذلك الإسراف والتقييد المطلق في الإسراف ده في حد ذاته ممكن بشكل من الأشكال يؤدي إلى نتائج عكسية، إلى نتائج عشان انا كده كلامي انا وهي انا بقوله لك وانا اللي بتتكلم في المحاضرة. The revocation rates for persons who are subject of conditional release have been criticized on several grounds. From a financial perspective, revocation is expensive because it leads to administrative costs through revocation hearing and confinement costs. From a moral perspective, conditional release can be restrictive and arbitrary, that it can be difficult for a person to lead law-abiding lives. Further studies have shown that racial monitors are more likely to have their conditional release revoked for identical violations. على الرغم من ان يعني النقاط الايجابيه في الكونديشنال ريليز، ولكن برضو يعني الريفوكيشن او هو وجه له انتقادات، لانه يعني برضو تكلفه اعاده ال ال الاتهام وتكلفه الرست فيزم هنا بتبقى ايه؟ بتبقى عاليه. بمعنى ايه بقى بتبقى عاليه؟ يعني لو فشل نظام الكونديشنال ريليز ده هيترتب عليه نقاط خطيره جدا، نقاط خطيره جدا. ان يعني لو حصل اعاده اتهام، طب هنا في تكلفه عاليه، في تكلفه عاليه. دي نقطه، ده من الجانب الفاينانشال او الجانب الاقتصادي. من الجانب الاخلاقي ده بيعتبر فيه نوع من القيود. اوكي، ولكن زي ما بنقول يا اولاد مفيش اي نظام في الدنيا له جوانب ايجابيه فقط او جوانب سلبيه فقط. Judges, courts, personal treatment provides prosecutors and defense attorneys are play an important role in informing individuals as to their obligations relating to the participation in treatment programs and reporting to court. Most importantly, the individuals should not feel encouraged into treatment and into agreeing to probation. One way to counteract revocation rate for conditional release is to limit the use of technical violation as a way to lead to confinement. The majority of people who are returning to prison for violation of the conditions of conditional release are doing so not for committing a new crime, but rather for violating one of many technical conditions. إلغاء نظام الإفراج المشروط بيكون يا اما بسبب انه بيرتكب جريمه جديده، يا اما بسبب انه الغاء الشروط او انه خالف الشروط. فبالتالي
الامر ده بيتطلب ان احنا يكون يعني في نوع من سعه الافق في هذه الحاله، انه مش اي مخالفه للشروط نلغي نظام الكونديشنال ريليز، لانه ده تكلفته عاليه جدا. Instead of using boilerplate conditions, they are costly and lead to unnecessary revocation. Conditions of conditional release should be narrowly tolerated to individual. The conditions should also be reasonably related to further goals of rehabilitation rather than just providing surveillance and penalty. Legislators should, for providing a success for such a system, legislators had to limit the number and kind of conditions that are required in every case, and courts and community correction officials should ensure that the discretionary conditions imposed on offenders relate directly to their risk of criminal offense. Conditions that disproportionately affect indigent people, such as paying fees for drugs or alcohol testing or counseling and attendance fees, are bills of housing and employment should be reduced. الشروط عشان ينجح هذا النظام لازم نخف شوية من حدة هذه الشروط، لأن كل ما كتر الشروط كل ما زادت الاحتمالية في الريفوكيشن، وبالتالي التكلفة هنا هتعلى. Further, the term of conditional release should be limited, as recidivism is more likely to occur immediately following the conviction or release from prison. Finally, the option of termination of conditional release based upon good behavior encourages and offenders to comply with supervision and reduce the costs of conditional release and future imprisonment. By making these changes, it is more likely person subject to conditional release will be successfully reintegrated into the community. عشان ينجح نظام الكونديشنال ريليز يعني لازم طبعا احنا قلنا تتوافر الشروط، ولازم بالتالي عشان نضمن ان ما يبقاش فيه ريفوكيشن او تزيد احتماليه الريفوكيشن، لازم ان احنا نقلل شويه من حجم الشروط، وخصوصا الشروط اللي يعني ربما هي غير مجديه. طيب نيجي بعد كده يا ولاد للconditional release from determinate and indeterminate sentence. Based upon the type of determinate and indeterminate sentence or sentence that defendant are serving, defendant may be eligible for conditional release from prison as soon as good time credit he or she may earn in prisons is equal. The amount of time that based upon the type of determinate or indeterminate sentence or sentence that the defendant will serve, defendant may be eligible for conditional release from prison as soon as good time credit he may earn in prison is equal to the amount of time that he had left to serve on maximum sentence or sentences.
بنتكلم في النقطة دي يا أولاد عن الكونديشنال ريليز أو الإفراج المشروط، واختلافه بين العقوبة المحددة واللغو. فاكرين يا أولاد الديفينيت والانديترمينت سنتنس؟ احنا قلنا الديفينيت ده الديفينيت سنتنس دي مرتبطة بالبونيتيف موديل والكلاسيكال ثيوري، اللي هي بتقوم على فكرة إيه؟ ليس punishment is the crime. اما الانديترمينت احنا قلنا دي مرتبطه بالبوزيتيف فيلوسفي، اللي بتقوم على ان الجادج مش اورينتد بالاوبتيمال تايم نيد فور ريهابيليتيشن، وبالتالي هو بيحكم بالتايم، ما بيحكمش بالايه، باللينث اوف بينالتي. طيب، هل يطبق هنا نظام الافراج المشروط عن الاثنين؟ هنا ممكن. دي بتعتمد على الفترة اللي قضاها في السجن. اوكي. وهل هو جود تايم كريدت، يعني هل هو كان قضى الفترة دي يعني سلوكه حسن في السجن ولا لا. For example, if the defendant were serving indeterminate sentence of 3 to 6 years مثلا, he or she had earned 2 years of good time credit. He or she shall be eligible for release when he served for 4 years, for example, of sentence. The maximum sentence of 6 years minus the 2 years of time good time credit earned. That if the defendant were serving one or more determinate and one or more indeterminate sentence, in such regard, he cannot be granted conditional release until he served certain period of determinate sentence with long time to run. For example, if the defendant were served determinate sentence of 20 or 21 years, at the same time add an indeterminate sentence of 10 to 21 years, he cannot be released, granted conditional release in such a regard until he served 18 years, 6/7 of determinate sentence, even if the defendant has earned more than 3 years of good time credit against the indeterminate sentence. The release agreement before defendant could granted conditional release. He must assign agreement in many legislations. Such agreement explains the conditions. By signing such agreement, defendant promised to pay all of the list rules and conditions. قبل ما يفرج عنه مفروض انه هو يعني دي في معظم التشريعات بيوقع على تعهد، انه التعهد ده بيوضح له شروط، وبيتعهد انه بيلتزم بالشروط اللي مطلوبه منه خلال فتره الافراج. احنا بنتكلم على القواعد العامه في التشريعات، هنتكلم بعد كده بعد دقيقه عن القانون المصري. Rules of conditional release may change at any time before sentence is over. شروط الكونديشنال ريليز ممكن تتغير في أي وقت معرفة السلطة المختصة. Parole officers may also add special conditions. هم هنا طالما ما بيتعسفش في استعمال سلطته، من حقه يغير الشروط، من حقه يعدل الشروط، من حقه يضيف شروط خاصة طالما ده شايفه في مصلحة إيه؟ الشخص المتمتع بهذا النظام. For example, the parole officer may impose a curfew, okay, or require that the defendant attend an alcohol treatment program, or require the defendant to find housing for homeless. يعني ممكن كمان يضمن الاجريمنت دي اللي هو هيوقع عليها شروط خاصه، زي مثلا ان هو يخضع لنظام الهوم ديتنشن كيرفيو اللي احنا درسناه في البدايه السنه اللي فاتت، او انه
يخضع لعلاج من الإدمان، أو إنه يدور على منزل ويلاقي منزل بالنسبة للهوملس. If the defendant were conditionally released from the dominant sentence as violent felony offender or drug offender serving sentence, he will be required to sign post-release supervision agreement. ده فيما يتعلق بفكرة عامة عن الكونديشنال ريليز. يجي بقى للقانون المصري. Rules which regulates conditional release in Egyptian legislation. Conditional release regulated by articles number from 52 to 64 of prison regulation law. الإفراج المشروط تحكمه ضوابط وقواعد منصوص عليها في المواد من 52 ل 64 من قانون تنظيم السجون. According to Article number 52 of Prison Regulation Law, any person who has received final prison sentence could be conditionally released under certain conditions. Certain conditions? If he or she spent in prison a half of the duration of his sentence. لازم يكون، واحنا زي ما قلنا يا ولاد، الشرط ده المنصوص عليه في المادة 52 تم تعديله أكتر من مرة، كان 3/4 ثم تلتين ثم نص. يكون قضى نص مدة العقوبة على الأقل، ما قضاش نص مدة العقوبة، يبقى هنا مش كواليفايد لتطبيق الكونديشنال ريليز. تاني حاجة، his behavior during serving the penalty in prison لازم يكون هنا ايه؟ good time credit indicates that he had been reformed or rehabilitated. سلوك خلال الفترة بقى النص فترة العقوبة اللي هيديه في السجن لازم يظهر ان الشخص ده reformed او rehabilitated، خلاص أصلح. كمان the period which he had been served in prison must be not less than 6 months. ركزوا بقى معايا في النقطة دي كويس يا ولاد، لأنها شور من أسئلة الامتحان. هو لازم يقضي نص فترة العقوبة، لكن لا يقل هذا النص عن 6 أشهر. 6 أشهر. يبقى تاني لازم يقضي نص فترة الإيه؟ العقوبة بما لا يقل عن 6 أشهر. طيب if the sentence were life imprisonment, the convict or the inmate in such case must spend at least 20 years in prisons. فاظل المواعيد دي كويس قوي لان شور جاي في الامتحان. يبقى الاول لازم يقضي نص فتره العقوبه. شريطه نص فتره العقوبه دي ما تقلش عن 6 شهور. طب لو كان محكوم عليه بالسجن المؤبد لازم يقضي 20 سنه على الاقل. 20 سنه ايه؟ سجن مؤبد مش المشدد. يقضي 20 سنه على الاقل. طيب as stated in Article number 52 of Prison Regulation, the term of conditional release refers to that those who are serving So, as stated in Article number 52 of Prison Regulation Law, the term of conditional release refers to that those who are serving freedom restricting sentence whom could be released under 3 conditions. The first one, serve at least half of sentence, not less than 6 months. 2, except good behavior and manners. 3, they must not pose any
threat to the security, to the society once released. عشان نقدر بقى نستنتج من تحليل المادة 52 إن تطبيق الكونديشنال ريليز يقتضي توفر 3 شروط. أول حاجة إنه يقضي نص مدة العقوبة بما لا يقل عن 6 أشهر، ولو سجن مؤبد يبقى 20 سنة. تاني حاجة سلوكه خلال الفترة اللي بيقضيها في السجن يكون سلوك جيد، مفيش مخالفات. ثالث حاجة إن ما يكونش خروجه يمثل خطر على المجتمع، بمعنى إن لو السلطات المعنية ارتأت إن الراجل ده طبعا ما بيكونش متعسف وإساءة في استعمال السلطة خطر على المجتمع، من حقها إنها ما تطبقش نظام الكونديشنال ريليز عليه. Okay, so article number 52 best of present regulation, which had been added by article number 1 of law number 19, which issued in 2020, imposed a new ban of applying conditional release for defendants who served prison sentence for the following crimes. تسمع في النقطة دي. Anti-organizing illegal public gathering law. Okay. Anti-terrorist law, who violated any articles of such laws. Anti-organizing illegal public gathering law, number 10, which is in 1914, and anti-terrorist law, number 94, which issued in 2015, and anti-narcotic law, except Article 37, which concerned with drug addiction, and anti-money laundering law, number 80, which issued in 2020. According to article number 52, best conditional release could not apply, could not grant it in such cases. شرط تاني يا أولاد، واحفظوا الشروط دي، لأن تاني بقول تاني السبجكت ده أكيد في الامتحان شور إن شاء الله. احنا قلنا في شروط خاصة بالفترة اللي قضاها في السجن. تاني، فترة قضاها في السجن نص فترة العقوبة لا يقل عن 6 أشهر، ولو سجن مؤبد يبقى 20 سنة. المجموعة تانية من الشروط سلوكه خلال فترة السجن يكون سلوك حسن. المجموعة الثالثة من الشروط خاصة بالسلطة المعنية، إن هو طبعا تكون الرؤية بالنسبة لها إن الراجل ده لا يمثل خطورة على المجتمع. المجموعة الثانية من الشروط خاصة بالجريمة اللي ارتكبها. القانون قبل 2020 كان بيحظر تطبيق الكونديشنال ريليز على الانتي ناركوتيك لو، انتي ناركوتيك لو، قانون تنظيم او قانون مكافحه الاتجار غير المشروع في المواد المخدره. اوكي، ما عدا الماده 37 اللي هي الخاصه بالادكشن، بالادمان، لا يطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحه المواد المخدره، مكافحه المواد المخدره. اوكي، في 2020 اضيف ليها بقى ايه؟ قانون تنظيم التجمهر والتظاهر، قانون الارهاب، وقانون الخاص بغسل الاموال. يبقى تاني، الجرائم المنصوص عليها
بعد 2020 بعد صدور قانون 19 لسنة 2020 في قانون مكافحة المخدرات، قانون تنظيم التجمهر والتظاهر، قانون الإرهاب، قانون الخاص بغسل أموال. لا يجوز بنص القانون تطبيق إيه يا ولاد؟ الإفراج الشرطي في هذه الحالة، ما عدا مادة واحدة بس في قانون المخدرات اللي هي المادة الخاصة بالإدمان. Okay, so the previous amendments go in the line with Article number 56 of Constitution, which state that prisons are provided for inmates rehabilitation. التعديل الأخير ده يمشي في سياق المادة 56 من دستور 2014 اللي يعني نصت على إن السجون مكان يخصص للإصلاح، وبالتالي الدستور اللي قال لي غرض الإصلاح. أوكي، والدستور هو قانون رئيسي أو قانون أساسي. أوكي، طيب ليه المشرع عدل في 2020 وأضاف بعد ما كان قانون المخدرات أضاف ليها قانون تنظيم التجمهر والتظاهر، قانون الإرهاب، قانون غسل الأموال؟ ليه أضافهم؟ لأن بمنتهى البساطة دول بيمثلوا خطورة على، وطبعا قانون الإرهاب، دول بيمثلوا خطورة على المجتمع، فبالتالي لا يجوز هنا الإفراج الشرطي في هذه الحالات. Okay? The purpose of such amendment were to provide a pen on conditional release for defendants who serving prison sentences for crimes which stipulated in either anti-illegal organizing of public gatherings, anti-terrorist law, anti-money laundering, and narcotic law, and the law before amendment will impose upon conditional release only for defendants whom sentenced for drug trafficking crimes for applying conditional release. So it aimed to cover legislative loophole for which allowed some criminals when judicial ruling to be conditionally released. يعني التعديل كان الغرض منه انه هو طبعا نجنب المجتمع خطورة الجرائم دي. فبعد ما كان التشريع فقط او القانون فقط بيحصر تطبيق الكونديشنال ريليز في جرائم المخدرات، اضيف لي هذه الجرائم لان احنا زي ما قلنا تمثل خطورة جمة على المجتمع. So, according to Article 53 of prison regulation law, conditional release issued by قواعد إصداره بقى. احنا قلنا القواعد اللي بتحكمه. طيب الإصدار نفسه يكون by decision of Director General of Prisons، مدير مصلحة السجون، according to modulates and procedures specified in prison regulation law. اللي بيصدر هذا القرار من مدير مصلحة السجون. So, according to Article 53 of Prison Regulation Law, conditional release issued by decision of the Director General of Prisons according to modulates and procedures specified in prison regulation. According to Article 54 of Prison Regulation Law, we said that from Article 52 to 64 of Prison Regulation Law, such articles regulates conditional release. According to Article 54 of Prison Regulation Law, in the case of multiple sentences, the optimal time for applying conditional release shall be determined on the basis of the sum of such sentences.
إذا تعددت العقوبات هيتحدد الحد الأدنى لمدة الكونديشنال ريليز على حسب كل إيه؟ على حسب كل عقوبة. طيب if the inmate commits crime while serving his penalty in prison, his or her conditional release shall be determined according to the remaining period at the time of committing the new crime plus the duration of sentence he received for committing such crime. إذا ارتكب جريمة جوه السجن وتعاقب هتتحسب المدة أو المدة البينية أو الحد الأدنى للمدة على حسب إيه؟ على حسب الجريمة الجديدة والجريمة القديمة مدتها، يعني نص الاثنين. أوكي؟ According to Article 55 of Prison Regulation Law, the pre-trial detention period should be deducted from final sentence. الفترة اللي هيقضيها في الحبس الاحتياطي احنا قلنا الكلام ده هتقسم، وجبت السؤال ده في الميد ترم وغلطت فيه. الفترة اللي بيقضيها شخص الحبس الاحتياطي بتقسم من مدة العقوبة، تقسم من مدة الايه؟ العقوبة. طب اتحكم عليه تاني عشان السؤال اللي احنا جبناه في الميد ترم وانت غلطتوا فيه. اتحكم عليه بعد فترة الحبس الاحتياطي، اتحكم عليه بحبس وغرامة أو سجن وغرامة طبعا على حسب الأحوال. يتخصم مدة العقوبة، يتخصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة العقوبة. طيب لو زادت مدة الحبس الاحتياطي عن مدة العقوبة وكان في غرامة، كل يوم أضاف الحبس الاحتياطي تساوي 5 جنيه من الغرامة. 5 جنيه من الإيه؟ من الغرامة. الكلام ده بنص القانون. جانا بتقول تعيد جزء ايه؟ جزء ده تاني. اي جزء يا جانا؟ من اول فين؟ من اول فين عايز انا اعيد لك؟ من اول ما حضرتك قلت ايه؟ من اول محاضرة يعني ولا انت من اول ايه؟ اه كنت بقول تاني ان فترة الحبس الاحتياطي بتخصم من فترة العقوبة وبتتحسب من فترة الكونديشنال ريليز، وبتتحسب من فترة الكونديشنال ريليز. اوكي؟ وكنت بقول فترة الحبس الاحتياطي بتتخصم من العقوبة. طيب لو خد حبس احتياطي اكبر من مده حبس احتياطي اكبر من مده العقوبه، لو كان محكوم عليه بالغرامه كل يوم اضاف الحبس الاحتياطي هيساوي 5 جنيه من الغرامه. خصم من الغرامه 5 جنيه. تمام؟ 5 جنيه من الايه؟ من الغرامه. لكن بالنسبه للكونديشنال ريليز الفتره اللي قضاها تاني، الفتره اللي قضاها في الحبس الاحتياطي هتخصم من فتره العقوبه وكمان هتعتبر محسوبه في الكونديشنال في المده البينيه المطلوبه للكونديشنال ريليز. واضح؟ So pre-trial detention period should be deducted from final sentence. Conditional release should be determined on the basis of the duration of sentence which the inmate may serve for final sentence, plus the duration of pre-trial detention period he or she may already serve. In the case of decision of pardon, يعني ايه محسوب على المده البينيه؟ ما انا قلت لك يا بنتي، مش احنا قلنا ان في مده بينيه لازم يقضيها في السجن عشان يكون مؤهل للافراج الشرطي؟ قلنا المده دي في القانون المصري كانت 3/4، بقت تلتين، بعد كده دلوقتي بقت نص. يعني لازم يقضي نص فتره العقوبه على الاقل. على الايه؟ الاقل. مده الحبس الاحتياطي بتحتسب من مده الايه؟ من نص المده دي. اوكي؟ In the case of decision of pardon had been issued
reduced the sentence. The period that have been detected by virtue of pardon shall not consider in determining the period that must be spent in prison as a conditional release, as a conditional release. في حالة صدور قرار بالعفو، القرار بيخفف، ما بيعفيش عن العقوبة. لا تؤخذ يعني ايه، لا تؤخذ، يعني هو ما عفاش عن كل فترة العقوبة، جزء منها. الجزء اللي تم العفو عنه ده لا يعد او ما يدخلش في حساب الايه، الافراج الشرطي، لا يدخل في حساب الافراج الايه، الافراج الشرطي. طيب according to article number 56 of prison regulation law, conditional release shall not be granted unless the convict had fulfilled the financial obligations to which he or she had been sentenced by criminal court in the case, unless if he were unable to pay such obligations. كمان من الشروط، ودي نقطة مهمة يا ولاد، تاني من الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي إن يكون وفى بكافة التزاماته المالية، غرامات، مصاريف قضائية، لازم يكون وفاه. ما وفاش ما يكونش هنا كواليفايد للايه، للإفراج الشرطي، إلا إذا ما كان هو ما كانش فيه، كانش عنده ابيليتي إنه يدفع. هنا ممكن في هذه الحالة ما عنديش مقدرة مالية إنه يدفع فيها، ممكن في هذه الحالة التجاوز عن هذا الشرط. According to Article 57 of Prison Regulation Law, the Minister of Justice issues decision which determines the required condition for conditional release. شروط الإفراج الشرطي دي هنا زي ما بقولنا منصوص عليها في القانون، لكن اللوائح الخاصة بها بتصدر من وزير العدل. So, such order issued specifies the duties. Okay, اللوائح دي بتتضمن الواجبات which the released inmates obliges, in particular, the required conditions of his place of resistance, his living conditions, criteria of assurance had good behavior. دي طبعا بتصدر بها لوائح من وزير العدل بيحط القواعد العامة المجردة في هذه الحالة وفقا لنص المادة 57. According to Article number 58, the released inmate should be delivered to competent administration together with his release order to be implemented. The order of release or release order should determine the following: 1. The released inmate's name, his or her sentence, the duration of his sentence, the duration of his sentence, the date specified for his sentence completion, the date of the conditional release, requirements that have been set for the release, and the duties that he or she had to oblige. Also, he should be warned that the release should be annulled, and then he shall be returned to the prison in the case of any violation he or she may be committed for his requirements or duties which state in Article number 59. بعد ما بيصدر قرار بيسلم النزيل إلى الإدارة المختصة مشروعا طبعا بأمر الإفراج، ويجب أن يحدد في أمر الإفراج المشروط اسمه، العقوبة، مدة العقوبة، تاريخ المحدد لانتهاء العقوبة، تاريخ الإفراج، الاشتراطات والواجبات اللي يجب أن نلتزم بها،
وتنبيهه طبعا انه او التنبيه او يعني الاقرار بانه انه لو في حاله اي مخالفه هيرجع السجن تاني. طيب according to Article 59 of prison population, if the released person violates requirements or obligations which set for his release and doesn't carry out the duties imposed on him, the release shall be annulled, and he consequently shall be returned to prison to complete his sentence. لو خالف طبعا وفقا للمادة 59 هيرجع السجن ويقضي باقي فترة العقوبة. In such case, the annulment shall be ordered by the Director General of the prisons. Okay. Upon the request from chief prosecutor in the district where the release is located, the request must show the reasons justifying such order. هنا طبعا لما يعني بيعمل اي مخالفه اللي بيصدر قرار مدير مصلحه السجون بناء على طلب من وكيل النيابه المختص او النيابه العامه في المكان اللي هو بيقيم فيه. According to article number 60 of prison regulation law, if it is decided to annul the release, the chief public prosecutor may at his own entity or at the request of the director of the governor order to arrest the person whom granted conditional release and incarceration of release of the release until the director general of prison administration issues a decision concerning him. في هذه الحالة ممكن وكيل النيابة طبعا مدير مصلحة السجون هو اللي بيصدر القرار بناء على طلب النيابة العامة. النيابة العامة هنا على ما يصدر القرار ممكن تصدر أمر بحبسه احتياطيا لحد ما يصدر القرار. According to article number 61 of prison population, if the conditional release is annulled by the time the sentence was to be completed, the release shall become final. The release become final 5 years after the date of conditional release if the sentence were life imprisonment. طبعا لو ما ارتكبش أي مخالفة خلال فترة الكونديشنال ريليز، هنا بيتحول الكونديشنال ريليز إلى فاينل ريليز. أما إذا كانت العقوبة السجن مؤبد فبعد 5 سنوات بيتحول الكونديشنال ريليز إلى فاينل ريليز. However, if at any time the released person is sentenced for felony or misdemeanor of the same type at the crime for which he has previously been convicted and he commits it during the period indicated in the previous paragraph, his or her release may be annulled if 5 years have not elapsed since the date of second sentence. According to article number 62 of prison regulation law, after the release is annulled, the prisoner may again be released provided the above mentioned release conditions are met or once the mentioned release conditions are met. In such a case, the period remaining of his sentence after the annulment of the release shall be
considered as a period of punishment to which he was sentenced. If the sentence were life imprisonment, the prisoner in such case shall not be released before 5 years have elapsed. طبعا احنا قلنا ان هو لو ارتكب اي جريمه بيرجع السجن. لو ما ارتكبش اي جريمه بيعتبر السجن او الكونديشنال ريليز، الافراج المشروط، هنا افراج نهائي. و إذا كان العقوبة السجن المؤبد، ال prisoner shall not be released before 5 years have elapsed. لكن قبل دي احنا هو المفروض انه لو رجع السجن تاني عشان خالف الشروط، هذا لا يمنع من تطبيق نظام الإفراج المشروط عليه مرة أخرى. يعني كونه خالف نظام الإفراج المشروط ورجع السجن، يعني عمل جريمة ورجع السجن، هذا لا يمنع من إمكانية تطبيق الإفراج المشروط عليه مرة أخرى. According to Article number 63 of Prison Regulation Law, the public prosecutor, relevant public prosecutor, may consider complaints submitted concerning conditional release, examine them, and take whether he deems necessary to eliminate their cases. According to Article number 64 of Prison Regulation Law, prison administration can communicate to the Ministry of Social Affairs and Employment وزارة الشؤون الاجتماعية the name بتدي لهم a name of convicted felon before they are released with sufficient advance notice at least 2 months. هنا إدارة السجن المفروض إن هي تبعت أسماء الناس اللي هيفرج عنهم دول إفراج مشروط قبل شهرين على الأقل من الإفراج، تبعت لهم الأسماء والمعلومات الكافية so that it may be possible in such period to rehabilitate them socially, prepare them for outside environment, provide them with the care and guidance they need. ده فيما يتعلق بالconditional release. الاساينمنت، ويعني الاساينمنت يعني هنكتفي بالاساينمنتس اللي احنا عملناها، لكن السؤالين دول عشان نفهم بس الكونديشنال ريليز يا اولاد، وممكن تبعتوها على الجروب سوفت كوبي، مش شرط ان انتوا تسلموها في الكليه. هذا فيما يتعلق بالكونديشنال ريليز. في اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟